Good morning. So after completion of prelims, so you are going to choose, you already choose the right path to enter into the mains examination. Okay, whether you are cleared or not. So the process is very, very important in terms of preparation of UPSC. So as a part of process, you already completed the prelims exams and test series and all those things. And the second part of the UPSC process is mains preparation, right? Okay. So in right now in India, most of the people, most of the students who are all preparing for UPSC examination, they are in the period of preparation of mains, right? So in this time, so most of the people, they are preparing for the mains, whether they are cleared or not, right? So same way, so we are also targeted to the some of the students and placing the mains test series and all those things. Okay, right. See, students, I request you people, please utilize the all kind of resources from us. Okay, whether it is a material or faculties or one-to-one personal discussions. Okay, you no need to worry about, sir, I'm not right, I'm not written my exam well, no, this paper is I'm not completed, so no worry. Okay, see, this is the first time you are entering to the mains preparation, right? So even I am also felt like that in the same period. Okay, எனக்கும் கிட்டத்தட்ட ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்படிதான் இருந்திருக்கு, சரியா? ஸோ அதனால டோன்ட் வரி அபவுட் இட். See, we most of the time we discussed about the success story of MS Dhoni, right? The one thing is, so Dhoni did not worried about the results. See, fully confidence with the process. Okay, so the process makes the man perfect. The process makes the make the students to win the examinations. Okay, so the process is very important. See, I mean process is preparation of the entire cycle of UPSC exams. So prelims, mains. So these are the things. This is a process, right? Okay, so without further delay, so we entered into the paper 3, especially Indian economy orientation for mains examination. Okay, right. See, students, actually, whether you are going to write the GS third paper, GS third paper is the most diversified paper. So once you need to read the materials very large in manner, because it covered Indian economy, disaster management, science and technology, environment, and internal security also. Okay, it is the most diversified paper, right? So once you are going to write the answer in first question, so same answer you might be replicating the what 30th questions, 13th questions, sorry, 12th questions or 10th questions. Okay, the answer is same. I already told you the answer is same. The question is different, right? Okay, anyhow, so in terms of Indian economy, so what we are going to write in the mains exams? See, the answer is very simple. Okay, so there are some of the strategies. Okay, I list out one by one. So what any acts, any issues, all the acts, all the issues, all the problems, there is a one solution is economic growth and development, right? And second one is to control inflation, right? And to stabilizing the economy. These are the some of the keywords. Okay, see, when the examiner, the question setter place on question in front of you. Okay, so first of all, you understand why this kind of questions they are asked to me. Okay, right? So this is the first thing, keep in your mind. Okay, first நீங்க யோசிக்கணும், இந்த கொஸ்டின் எதுக்கு என்கிட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க. So what I'm going to tell, இதுதான் நம்மளோட ஆன்சரா இருக்கணும், அதை நீங்க எழுத போறீங்க. Okay, see, for economy, so if the question is example, so in 2030 India will be the third largest economy. Examine. Okay, discuss அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. First of all, why this kind of questions they are directed to me, right? எதுக்கு என்கிட்ட கேட்குறாங்க, அப்போ நம்ம சொல்ல போறோம். Okay, so 20, if right now India is the fifth largest economy, so might be the high possibility to become a third largest economy in 2030, right? So what are the steps? Okay, whether we are already launched Make in India program, Digital India program, and then varieties of program which will be supported to the India's economy.
India to be the top third economy in 2030, right? So, first of all, you think that why this question is arising? So, what is the necessities of this question asking to me? Okay, once you find out this areas, okay, you easily come up with the answers. Okay, right? See, students, actually, you just go through the last 2022-21 UPSC mains GS third paper question paper. Most of the questions were discussed in the even prelims times also. Okay, so anyhow, I'll show one by one, right? Okay, so first, uh, students, we are going to discuss the syllabus. Okay, I'm not to discuss the syllabus, just I'm showing you. So these are the topics, these are the words given under the GS third paper. Okay, right? So Indian economy and issues relating to planning. So issues relating to planning, okay, whether it is a planning a mission is essential for the India's growth and development, or right now in place of planning a mission, the government established Niti Aayog, whether it is very useful for the economic growth and development. So these issues related to the planning, mobilization of resources. Resources is very, very important, students. Okay. So when you go for any kind of planning, the resources is very important, whether it is a natural resources or artificial resources, even human resources also, right? Okay. And the next, so growth. Okay. So growth, development, and employment. So the issues related to the planning, mobilization of resources, growth, development, and employment. Okay, these are the general keywords. Okay, so when we are putting some answers to the exam, so you may be using, okay, these kind of words. Okay, growth, development, employment. See, students, in prelims class also, each and every word we discussed, right? What is growth? What is development? Correct? Okay. Then go to the next, inclusive growth. Yes. So once you read the statement or word, inclusive growth, spontaneously or suddenly, you might think that, okay, inclusive growth is comes under the 11th 5-year plan, right? So the theme of 11th 5-year plan is foster and more inclusive growth. Okay, anyhow, so inclusive growth and issues arising from it. Okay, right? So and then second, government budgeting. Yes, okay, government budgeting is very, very important. So, and then major crops. See, students, first three topics, okay, exclusively deals with entire economy of the nations. Okay, right? Entire economy of the nations. You may not be find out whether, sir, it is from agriculture or industry or service sector. No, no, no. It is completely discussed about the entire economic issues of the nations. So India, its growth rate is 7.5%. How it to be achieved under 10%? அப்படின்னும் போது நீங்க இது எல்லாத்தையுமே நீங்க எழுதுற மாதிரி தான் இருக்கும். Okay. And fourth bulletin and fifth bulletin exclusively dealt with agriculture chapter. Okay. See, students, ரொம்ப பர்டிகுலரா கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம நோட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்போம். Please check it. So major crops, cropping patterns in various parts of the country, different types of irrigations and irrigation systems, right? So storage, transportations, marketing of agriculture produce. So APMC Act also we discussed, right? So issues and related constraints, and e-technology in aid of farmers. Okay, what are the e-technology available? Okay, so what are the TV channels and mobile apps? Okay, and then messages. Okay, these are the e-technology for in the aid of farmers, right? And issues relating to direct and indirect subsidies, indirect farm subsidies. Okay, um, yes, issues related to direct and indirect farm subsidies, minimum support price, and then public distribution system. PDS is very, very important, students. PDS, நம்ம PDS ரொம்ப சூப்பரா discuss பண்ணிருப்போம். Please check it. Okay. And then what are the objectives of PDS, functioning of PDS, limitations and revamping. See, in recent times, so regarding PDS, so there was a particular committee with respect to the Food Corporation of India, Santakumar Committee, right? So issues of buffer stock, okay, food security. See, recent times, okay, the government of India direct to the all wholesaler and retailer. So how much amount of wheat, how much amount of wheat to be kept in your godowns or storages. Okay, direction கொடுத்திருக்காங்கப்பா because of recent days wheat ஓட cost increase ஆயிருக்கு. Okay, then only so the hoarding is a crime அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. So buffer stocks, food security,
So food security also, there was an act called as Food Security Act 2013, and technological missions, economics of animal rearing. Okay. See, the animal rearing is just a unique topic. Okay. But we expect from these kind of unique topics from questions. Okay. So இதெல்லாம் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஓகே ரைட். ஓகே நெக்ஸ்ட். ஓகே ஒரே நிமிஷம். ஓகே நெக்ஸ்ட். ஓகே food processing. Actually, students, food processing industries is very, very important. Okay. Food processing industries is very, very important. So upstream, downstream requirements, locations, okay, supply chain management, and land reforms in India. Okay. Even land reforms we discussed from since Rayatwari Mahalwari system, permanent settlement, Zamindari system. Okay, all those things. Okay. And next, effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effects on industrial growth. Okay. So liberalization, LPG. Okay. So new economic policy 1991. So அதுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எனர்ஜி பாருங்க. சி so energy, okay, energy, port, roads, airports, railways. Okay. So these are the very important infrastructure in recent times. Okay. So இதை மட்டும் நம்ம ரீட் பண்ணிட்டு போகணும். ஓகேங்களா. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லும் போது they are not discuss about the social infrastructure like education, health and sanitations. இதெல்லாம் இல்ல டைரக்டா, but it is possible to asking questions from these areas also. Okay. Anyhow, these infrastructures may be called physical infrastructure or economic infrastructure. Okay. See students, in recent times நம்ம எக்கனாமிக் சர்வே எடுக்கும்போதே சொல்லியிருந்தேன். See infrastructure வந்து நம்ம எப்படி பிரிச்சோம், economic infrastructure and then social infrastructure. Even economic infrastructure also divided into physical infrastructure and digital infrastructure. எக்கனாமிக் சர்வேல digital infrastructure வந்து ரொம்ப சூப்பரா கொடுத்திருக்காங்க. I expect that this year mains examination, so there is a கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும்பா for digital infrastructure, Aadhaar, UPI, இது எல்லாமே. So please note it. Okay. And then investments models. So we already discussed, right? So what are the advantages of investments models? What are the disadvantages? Why public-private partnership is very, very important? And there was a committee called as what? Vijay Kelkar committee in 2016 regarding public-private partnership. Okay. So these are all the, so the areas, okay, the syllabus already, majority, 100% of the portions you're familiar with that, right? So அதனால இது just think இது பாத்துக்கங்க. ஓகே. இதுக்கான மெட்டீரியல் சோர்சஸ்லாம் எங்க இருக்குன்றது we'll discuss right now. Okay. Okay. Next. Okay. See, students, just இதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எது எதுக்குள்ளலாம் வருன்றக்கா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன். See students, are you able to follow me? Hello students, yes or no? Yes sir. Yes. Okay. Right. Okay. So Indian economy. Okay, Indian economy. Actually, Indian economy, the issues related to planning, mobilization of resources, இதெல்லாம் same topic. Okay, right? So இதெல்லாமே same topic. And the next, inclusive growth, this comes under so issues arising from the inclusive growth. See, last year the questions from inclusive growth question கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா. So whether inclusive growth it is possible in the market economy அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So I'll discuss. Okay, market economy means capitalistic economy. So capital economy inclusive growth ன்றது நம்ம பண்ண முடியுமா? So it is a little bit difficult. Okay, right? So budgeting, so government budgeting, so important. And major crops. So அதே தாங்க. ஓகே, சேம் இதுதான். நான் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ நான் உங்களுக்கு இந்த அட் த எண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்றது டிஸ்கஷன் இந்த பிபிடி நான் ஷேர் பண்றேன், நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட். ஓகே. ஸோ ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஓகே, லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ், இது எல்லாமே அதே தான். பாருங்க, லிபரலைசேஷன்ல எஃபெக்ட் ஆஃப் லிபரலைசேஷன். ஓகே. ஸோ எஃபெக்ட் ஆஃப் லிபரலைசேஷன், changes in industrial policy, effect of changes in the industrial policy and industrial growth and infrastructure. Okay. And then
investment chapter it comes under investments model like public private partnership, BOT model, okay, build or operate and transfer. See students, regarding investments models, there is a one famous model recently practiced by the Indian government. நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? hybrid annuity model. Okay, hybrid annuity model. So it is the combination of BOT and EPC model, build own operate, build operate and transfer, and engineering procurement constructions model, right? So இதை நம்ம பேசி இருக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஓகே ஓகேங்க. சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்மளுடைய கொஸ்டின்ஸ். ஓகேங்களா? எப்படி கொடுத்துருக்கான்னு பார்ப்போமா? ஓகே, இது ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பாங்க, இருந்தாலும் இட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் மீ டு எக்ஸ்பிளைன் தேர்ட் பேப்பர் ஆல்சோ. So there are 20 questions printed in both Hindi and English. Okay. See, உங்களுக்கு நீங்க மெயின்ஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா there is a separate question paper கொடுத்துருவாங்க. ஒன்ஸ் அந்த ஆன்சர் புக்ல கொஸ்டின் பேப்பர் பின்னாடி இருக்கும். ஜஸ்ட் என்னது இது பண்ணிக்கலாம், நாப் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க எல்லா கொஸ்டினையும் நீங்க அப்படி கொஸ்டின் பேப்பர் ஆன்சர் புக்லெட்ல கோத்ரூ பண்றதுனால ஜஸ்ட் இதை பார்த்துடலாம். பார்த்துட்டு நீங்க எது எது ஆன்சர் பண்ண போறீங்கன்றத டிக் பண்ணிக்கிறணும். ஓகேங்களா? So 20 questions. Okay, all questions are compulsory. Please note it. Okay, there is no optionals. Okay, example 25 questions கொடுத்துட்டு 20 questions எழுதுறதுலாம் கிடையாது. Okay, all questions are compulsory. See, the number of marks carried by a questions or part indicated against it. Okay, பக்கத்துலயே வந்துட்டு whether it is a 10 mark or 15 mark. Actually students or 3-4 years before, okay, இந்த word statement கிடையாது. Because each questions carrying a same marks, 12.5 marks. Okay, so இப்போ வந்து 10-15 பிரிக்கிறதுனால இந்த மாதிரி இருக்கு. Answer might be written in the medium authorized in the admission certificate, which must be stated clearly on the cover of this question from answer booklet. Okay, அதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. So whether you are going to write write in English or Tamil or whatever language you preferred. Okay, right? So no marks will be given for answer written in medium other than authorized one. Okay, so once you are authorized that I'm going to write this mains examination Hindi medium. Okay, and நீங்க இங்கிலீஷ்ல எழுதுனீங்க அப்படின்னா so the question that the booklet is not going to correct. Okay, so பாருங்க, answers to the questions, question number 1 to 10, okay, should be in 150 words. See students, very very important, whether the question 1 to 10 printed two questions, space is provided for 2 pages. ஓகேங்களா? 2 pages எழுதணும் அவசியம் கிடையாது. So the words is very very important, 150 words. So question number from 1 to 10, so the should be in 150 words, whereas the answer to the questions 11 to 20 should be in 250 words. Okay, so for first question and the 10th question வரைக்கும் the 10 marks, from 11th to 20th வரைக்கும் 15 marks. ஓகேங்களா? see அதனால you first, ஓகேங்களா, targeted to the 10 mark questions. Okay, because it's only 150 words, right? So very easy to complete within a 1 hour or 1.5 hour முடிக்க முடியும். ஓகேங்களா? மேபி 1 hour குள்ள முடிக்கணும். So I will give you the time slots also. Okay, 10 mark questions தான் எவ்வளவு மினிட்ஸ்ல முடிக்கணும், and 15 mark questions எவ்வளவு மினிட்ஸ்ல முடிக்கணும்ன்றத I will explain. ஓகேங்களா? Logically I will explain. Okay, see please note it students, keep the word limit indicated in the questions in mind, please. Okay, so you do not நீங்க 150 wordsக்கு நீங்க you are going to write again 200 words 250 words எழுதுறீங்க அப்படின்னா it's totally time waste. Okay, then you are not able to complete the entire questions, entire answers. புரியுதுங்களா? எழுத முடியாது. ஸோ அதனால வேர்ட் லிமிட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனாலதான் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. Okay, any page or portions left blank question come answers booklets must be clearly struck off. ஸோ அது நார்மலா நம்ம சொல்லணும்ல, எழுதாத பேஜை என்ன பண்ணணும், ஸ்ட்ரைக் பண்ணிருங்க அப்படின்றத. ஓகே, சி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ப்பா. நான் இப்ப சொன்னதுனால சார் இதே மாதிரிதான் டிட்டோவா அங்க இருக்குமா? நோ, நோ நெசசரி. ஓகே, கம்பல்சரியா கேட்கணும் அவசியம் கிடையாது. நீங்க எக்ஸாம் எழுதும் போது ப்ளீஸ் ரீட் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஈவன் நம்ம டெஸ்ட்ல அதான் பண்ணணும் நீங்க. ஓகேங்களா? சம்டைம்ஸ் வி வில் ட்ரை டு புட் 12.5 மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நீங்க வந்து கரெக்டா பார்த்து தான் ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படிக்கணும், இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட். See students, actually this is the 2022 UPSC mains question paper. Okay, let me explain the questions answer format. Okay, or else gist of answers, how to writing the answers அப்படின்றத I will take 1 or 2 questions and how to derive the answers அப்படின்றத discuss பண்றேன். So just I am showing that this is the 2022 question paper.
Okay, and so இதெல்லாமே இருக்கு. Actually, this is the 2021 question paper, students. ஓகேங்களா? So 2021 பாருங்க. So what is the sorry இது yes. See, very easy question, right? Explain the difference between computing methodology of India's GDP before the year 2015, after the year 2015. See, students, நான் clear சொல்லிருப்பேன், ஞாபகம் இருக்குங்களா? 2015 for national income calculation is very important because 2015 only India adapted the method of computing of national income calculation is what? GVA, right? So gross value addition. From 2015, gross value added method also one of the method to calculate national income calculation. Okay, now actually class so don't forget the year of 2015 when you are reading the national income calculation, because there were two changes made in that particular year, right? One is GVA, right? Second one is base year change பண்ணாங்க. Okay, so இங்க வந்து GDP-க்கும் GVA-க்கு என்ன வித்தியாசம் தான் கேக்குறாங்க. So ஈஸியா நம்ம கால்குலேட் பண்ணி எழுதிடலாம். நான் உங்களுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருந்தேன். Okay, so once அது இருந்தா it is very easy. And பாருங்க, second question, distinguish between capital budget and revenue budget. Explain the both components of these budget. எவ்வளவு ஈஸியான கொஸ்டின் பாத்தீங்களா? Okay, how did the land reform some part of the entry to help socio-economic conditions of marginal small farmers? See, students, இதுக்கெல்லாம் நீங்க அழகா அப்படியே இந்தியா மேப் போட்டுட்டு, ஓகேங்களா, right? After independence, the Bhutan movement, okay, and then Bhutan movement started by Acharya Vinoba Bhave in 1950s, right? And then the movement called as what? In West Bengal, ஓகேங்களா, and then Kerala, okay, Communist Party, right? So அதனால அவங்க எல்லாம் பண்ணாங்க land redistribution movements. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும். ஓகே, கிராமதயா மூவ்மெண்ட், ஓகேங்களா, ரைட்? ஸோ அண்ட் தென் மைக்ரோ இரிகேஷன் ஹெல்ப் சால்விங் வாட்டர் கிரைசிஸ். எஸ், ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ட்ரிப் இரிகேஷன் efficiently using of waters, ஓகேங்களா, ஸோ டு அவாய்ட் தி அன்வான்டட் வாட்டர் டு தி பிளான்ஸ். ஓகே, அதெல்லாம் இருக்கு, நம்ம எழுதணும். கொஷின்ஸ் ஈஸிப்பா, அதுதான் நான் சொல்றேன். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு வந்து புதுசா சார் இந்த கொஷின்ஸ் நான் கேள்விப்பட்டது இல்லைன்ற வேர்டு வராது. ஓகே, ஸோ எதுக்கு நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் ஸோ கொஷின் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, இட் கிரியேட்டிங் எ கான்ஃபிடன்ஸ் அமாங் யூ, ரைட்? சார் ஆமா சார், எஸ், எல்லாமே நான் பார்த்துருக்கிறேன், ஸோ நான் எனக்கு இது எழுத முடியும். ஓகே, ரைட்? ஓகே, ஓகே, ஹலோ, ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ இது பாருங்க, அடுத்து நெக்ஸ்ட். So do you agree that Indian economy recently experienced V-shaped recovery? So students, V-shaped recovery டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், பாத்தீங்களா? ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் பாத்துங்க. நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட், கிராப் டைவர்சிஃபிகேஷன்ஸ், இதெல்லாமே ரீட் பண்ணுங்க. ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர். எஸ், சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ வென் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் 2 to 3 minutes or 5 minutes of time for this analysis, okay, it is useful for your mains series and exams. Okay, so from the change of mains pattern from 2013, right? So பாருங்க, so there are 5 different topics, sorry 6 different, ஓகேங்களா, ரைட்? எக்கனாமி, அதாவது 5 டிஃபரெண்ட் டாபிக்ஸ் நம்ம எக்கனாமி அக்ரிகல்ச்சர் தனியா போட்டிருக்கோம். ஏன்னா இஃப் ஜென்ரலி பாருங்கவே 2013 they are asking 6 question from agriculture only. ஓகே, சோ பாருங்க, லாஸ்ட் 2021ல டோட்டலி எக்கனாமிக்ஸ்ல இருந்து 8 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. சோ அவுட் ஆஃப் 20 கொஸ்டின்ஸ் 8 கொஸ்டின்ஸ், ஓகேங்களா, 8 கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் எக்கனாமிக்ஸ். ஓகே, அதுல இப்ப எக்ஸப்ட் அக்ரிகல்ச்சர், எக்கனாமிக்ஸ்ல இருந்து 4 கொஸ்டின்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர் இருந்து 4 கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் லாஸ்ட் இயர் 2022, ஓகேங்களா, ஆக்சுவலி டோட்டலி 9 கொஸ்டின்ஸ். ஓகேங்களா, ஆக்சுவலி இதுல நம்ம 4 கூட ஒன்னு எடுத்துக்கலாம், ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் மைட் பி ஜென்ரலா கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஹெல்த், சோசியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொன்னல, ரிகார்டிங் ஹெல்த் ரிலேட்டடா ஒன்று கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால ஜென்ரலா தான் நம்ம எடுத்துக்கல முடியும். ஓகே, ஸோ இங்கேயுமே so 8 to 9 questions from economics only. ஓகேங்களா, so when you are preparing for third paper, so the economics and agriculture is very very important. ஓகேங்களா, ரைட்? anyhow next, so பாத்துக்கங்கப்பா இந்த ஸ்பிளிட். ஓகேங்களா, டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல 1 or 2 questions. ஓகேங்களா, அண்ட் தென் செக்யூரிட்டி பாத்துங்க, இன்டர்னல் செக்யூரிட்டில 4 questions, எக்கனாலஜி என்விரான்மெண்ட்ல 2 கொஸ்டின்ஸ், சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி 3 கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஆக்சுவலி கம்பேரிங் டு தி அதர் 3 பார்ட்ஸ், ஓகேங்களா, சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரீசன்ட் டைம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்கிறாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ அதனால ஜஸ்ட் அதையும் ரீட் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க.
Okay, see sources. Hmm? See, students, actually sources for please note it. These are ரொம்ப important. Sources அப்படின்னும் போது we are looking into the current affairs. Okay, very basics. So in before நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ப்ரிலிம்ஸுக்கே உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்க எடுத்திருக்கிறீங்க, நல்லா ரீட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஸோ ஃபார் மெயின்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் எஸ்பெஷலி தி ஆர்டிகல் விச் வில் பி ரிப்பீட்டட் இன் ஹிந்து பேப்பர். ஓகேங்களா, அதான் சொல்லியிருக்கேன். செலக்ட் ஆர்டிகல்ஸ் ஃப்ரம் தி ஹிந்து பேப்பர். ஓகேங்களா, ரைட். சரி, ஹிந்து பேப்பர் ரீட் பண்ணுங்கப்பா. ஸோ அதுக்காக நம்ம ஃபினான்ஷியல் என்ன டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அதெல்லாம் தேவையில்லை, பிசினஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லாம். ஸோ ஹிந்து பேப்பர்ல வர்ற ரிப்பீட்டடான ஆர்டிகல்ஸ், ஓகேங்களா, அதை ரீட் பண்ணுங்க, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் ஃபார் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ், ஓகேங்களா, சம்திங் யூ மிஸ்ட் இட் அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா யூ கோ டு தி 11th or 12th என்சிஆர்டி பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். ஓகேங்களா, ஃபார் என்னது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் பேசிக்ஸ். ஓகே, சம்டைம்ஸ் வி டிஸ்கசிங் அபவுட் தி பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப், ரைட். ஸோ அது என்னன்னே தெரியல சார் எனக்கு அப்படின்னும் போது கோ த்ரூ இட். ஓகே, ரைட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக் சர்வே அண்ட் இந்தியா இயர் புக். ஆக்சுவலி ஐ ஃபர்கெட் இட், பட்ஜெட்னு போட்டுக்கோங்க, அது இம்பார்ட்டன்ட். சி, நான் உங்களுக்கு நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கிறேன், when I'm when I appeared for the mains examination, okay, there are two Bible of economics. Okay, there are two things which which I'm going to call it is a Bible. Okay, because very important for economics. Okay, one is budget and second one is economics. Okay, see, either ரெண்ட மட்டும் கான்ஃபிடென்ட்டா ரீட் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னாவே you 100% you provide the very valuable answer to the எக்ஸாம்ஸ். ஓகேங்களா, நான் அது வேல்யூபிள் ஆன்சர் சொல்றேன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஃபார் ரைட்டிங் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் ஆன்சர்ஸ் யூ நீட் டு ஃபிகர் அவுட் தி சம் ஃபேக்ட்ஸ். ஓகே, இந்த ஃபேக்ட்ஸ் தேவையில்லைன்னா சொல்லுவாங்க, அது மற்ற இதுக்கு ஓகே. பட் இன் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னும் போது இஃப் யூ ஆட் தி எக்ஸ்ட்ரா ஃபேக்ட்ஸ், கமிட்டிஸ், கமிஷன்ஸ், தட் பர்டிகுலர் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ், these are all very very important. It is a value addition to the economic answers. Okay, generally the people who are preparing for UPSC mains, they are not thinking about it, they are not providing that kind of valuable facts and etc. Okay, so அப்ப நம்ம இதை ஆட் பண்ணும்போது so the answer is more enriched. Okay, more valuable இருக்கும். ஓகேங்களா, நான் சொல்றேன் அது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கணும்னு. ஸோ எக்கனாமிக் சர்வே, பட்ஜெட், இந்தியா இயர் புக். சார் பட்ஜெட் எதுக்கு சார் பார்க்கணும், இங்கதான் ஒரு சின்ன இது வருதுங்க. For budget, you go through it 2023 budget and 2022 also, right? அதுவும் தேவைங்க, 2022 budget also needed. Okay, for economic survey 2022-23 it's this is அது மட்டும் போதும். ஓகேங்களா, புரியுதுங்களா, அது மட்டுமே போதும். So I'll repeat once again, for budget this year budget and last year budget. For economic survey last 1 year 2022-23. ஓகேங்களா, நம்ம உங்களுக்கு கொடுத்துருப்போம், அதை மட்டும் பார்த்துட்டு போங்க. ஓகே சார், இந்தியா இயர் புக் இப்ப இருக்கிற புக் வேணா வாங்கிக்கோங்க. ஓகேங்களா, ஸோ ஜஸ்ட் அப்டேஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ், சம் டேட்டாஸ், அதுக்காக தான் நம்ம. ஓகே, ரைட். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் டெய்லி நியூஸ் அனாலிசிஸ். ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்துட்டு ரைட் நோ வி ஆர் டிஸ்கசிங் இட். ஓகே, ஒரு செப்பரேட்டா ஒரு ஆர்டிகல் எடுத்து ஒரு நியூஸ் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிருக்கிறோம். ஸோ இது இருக்கான்னு பாருங்க, ஆர்எல்ஸ் யூ ப்ரௌசிங் இன் டு தி இன்டர்நெட். ஓகேங்களா, ஓகே, ஸோ 9 to 9:15 ஈவினிங் இந்த எஃப்எம் நியூஸ் அனாலிசிஸ்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகேங்களா, எஃப்எம்ல சொல்றேன்ப்பா. ஸோ அது கேட்கலாம், ரெடி அவைலபிளா இருக்கும். சம்திங் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆஃப் டைம்ல உங்களுக்கு சில ஃபேக்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். ஓகே, இது நான் பர்சனலா ஃபீல் பண்ணுவேன், அதனால சொல்றேன். அண்ட் தென் பெஸ்ட் ஆஃப் பிஐபி, பர்சன் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ. இது ஆக்சுவலி இந்த பிஐபின்றது இட் இஸ் கன்சாலிடேட்டட் ஒன்னா தான் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்க அதை எடுக்க முடியாது. ஸோ வி பீப்புள், ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் R&D டீம் அண்ட் ஆல்சோ, ரைட். ஸோ அவங்க நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி, ஸோ வி ப்ரொவைடட் தி வி பிளான் டு ப்ரொவைட் பெஸ்ட் ஆஃப் பிஐபி. ஓகே, ஸோ அதுவுமே உங்களுக்கு ஆட் ஆன் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி தான், வேல்யூ அடிஷன். அண்ட் ஏஆர்சி ரிப்போர்ட்ஸ், சி ஃபார் பாலிட்டி, சத்யா சார் 100% சொல்லியிருப்பாரு ஏஆர்சி ரீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ் ஆல்சோ தட் ரிப்போர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா, பிகாஸ் சம் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். ஓகே, குட் பாலிடிக்ஸ் லீட்ஸ் டு குட் எக்கனாமிக்ஸ், ரைட். இது நிறைய டைம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம். ஸோ சேம் வே, ஸோ எக்கனாமிக் ஏஆர்சி இருக்க சம் ஆஃப் த ரிப்போர்ட்ஸ் ரிகார்டிங் லோக்கல் பாடிஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ், த ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ், ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபார் பெஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ், இது எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு தேவை. ஓகே, பிகாஸ் வி ஹாவ் த syllabus about resources, planning, all those things. Okay, adukku ARC report is very important. And gist of Yojana, if you have time, please read the gist of Yojana. It might be useful for your மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் எஸ்ஏ. நான் சொல்லியிருக்கேன்ப்பா, எஸ்ஏக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி யோஜனா இருக்க இஷ்யூஸ் எல்லாம் நீங்க ரீட் பண்றது. பிகாஸ் இட் ரிட்டன் பை பியூரோக்ராட்ஸ், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், ரைட். ஸோ அப்போ ஒரு 2-3 பேஜஸ் இல்ல ஒரு 10 பேஜஸ்க்கு ஒரு எஸ்ஏ இருக்கு.
how to be start, and the connectivity between each paragraph. These are the very important things for reading of Yojana and Guru Setra monthly magazines. Okay, and finally, final and last but not least, most important thing is internet. Okay, நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், for preparation of economics, the very good teacher. Okay, as a educator வந்துட்டு நானே சொல்றது, maybe it is very tough for me, but seriously for my students. Okay, so for all answers, the single source is internet. Okay, Google. ஓகேங்களா? ஸோ அதில் ரீட் பண்ணிக்கங்க, அதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஃபைனலி இதை சம் அப் பண்றேன். உங்களுக்கு ஃபார் சோர்சஸ் அப்படின்னும் போது ஃபர்ஸ்ட் யூ, இப்போ நீங்க டெஸ்ட் எழுதும் போது ஃபர்ஸ்ட் யூ கோ த்ரூ தி பட்ஜெட் ஃபார் 20 to 21. இஃப் இட் இஸ் 21 இஸ் நாட் அவைலபிள், ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கு, நான் ஃபார்வர்ட் பண்றேன். செகண்ட் திங், 22 உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு ஆல்ரெடி, அண்ட் எக்கனாமிக் சர்வே. ஓகேங்களா? 22, 23 அதை ரீட் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃப்டர் தட் யூ ப்ளீஸ் செக் மை நம்மளோட கிளாஸ் நோட்ஸ். ஓகேங்களா? And if it is, if you have time appadina, please go through it in the ARC reports, gist of Yojana and all those things. Okay, and previous year question paper la irundhu adukku answer ready பண்றதுன்றது it's one kind of preparation, அதுமே நீங்க பண்ணணும். Okay, finally இங்க பாருங்க, actually next நான் என்னோட பர்சனலா போட்டிருக்கிறேன். இது நீங்க what are the areas to be cover அப்படின்னும் போது, so for Indian economy, you are going to cover economic building, economic planning in India, economic growth and development, unemployment. Actually, there is a word unemployment not mentioned under the third paper, but you have to mind it. Okay, you have to prepare the unemployment trends, the Center for Monitoring Indian Economy, how NSSO calculating the unemployment rates, all those things. Okay, and for inclusive growth, you have to mind it financial inclusion also. Okay, right? See, inclusive growth means most of the people, all of the people comes and contributed towards the economic growth and development. Okay, so no people will be excluded from the ambit of economic growth and development. So adhe mari financial inclusion, each and everyone will get banking access or financial services to the from the government. Okay, from the banks. Okay, financial inclusion. See, parunga, for budgeting, union budget 2023-22 and economic survey 2022. Okay, idha na sonnenpa, this is very very important. Okay, and major crops. Okay, major crops in India, APMC, and subsidies regarding you are preparing, you are going to prepare for subsidies in agriculture. Okay, right. So hello students, so back to the presentation. Okay, so நம்ம இங்க தான் ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். Okay, so for budget சொல்லியாச்சு. So for regarding subsidies and agriculture, you must know what is the MSP. Okay, and CACP. So what is it? CACP, it is the organization, comes under the Ministry of Agriculture. Okay, and what is PDS, TPDS? Okay, what is Antodaya Anna Yojana? Right now, one nation, one ration card. Okay, so idellame things which is needed to provide valid answer. Okay, right, idella paathukenga. And then next, food processing industries, so land reforms, so idellame. Okay, and then for preparation of infrastructure areas. Okay, so you have to mind it the list of major ports in India. Okay, actually port படிக்கும் போதே there are 12 major ports and intermediate ports and minor ports ன்னு சொல்லுவோம். Okay, so major ports அப்படின்னும் போது அதுல இருக்கிற what is last year they are asking about public private partnership in railway stations. Okay, then இதுவும் கேட்பாங்க. ஓகே, ஏர்போர்ட்டுக்கும் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. சரி, ஏர்போர்ட்டுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கா நம்ம நியூஸ், போர்ட்டு கூட மாடல் பண்ணலாம். ஓகே, அண்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் நேஷனல் ஹைவேஸ் இன் இந்தியா. ஓகே, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மாடல்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் இம்பார்ட்டன்ட் நேஷனல் ஹைவேஸ் அப்படின்னும் போது, ஸோ மைட் பி த கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம், இப்போ இந்த டனல்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அட்டல் டனல். ஓகே, இந்த மாதிரி கூட கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகேங்களா? ரைட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபைனலி see நம்ம லாஸ்ட் இது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் ஒன் பை ஒன். ஓகே, ஸோ பாருங்க, ஃபார் எனி எக்ஸாமினேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, எல்லாரும் தான் படிக்கிறாங்க, எல்லாரும் கிளியர் பண்றாங்களா? கிடையாது. ரைட். ஸோ இப்போ சம்திங் இஸ் தேர், ரைட்? அந்த மித்துன்னு சொல்ல முடியாது, இட்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. ரைட், கரெக்டான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான். அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், இது பண்ணணும், ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஸோ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட்
For economics, only for economics என்னோட இது நான் ஃபுல்லாமே மைண்ட் மேப் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கங்க. For economics, be updated with the facts and figures on various aspects of economy, right? So you must know that what is the growth rate of 2021-22 and 22-23. Okay, so when the demonetization was conducted and when the GST was introduced, these are the little bit facts, but it is very important to provide valid answer. Correct? Okay, so facts and figures is very important part. Okay, and second thing, second thing, sectoral contributions of GDP. Yes. Okay. See, in India, 55% of contribution from services sector, 27% from industrial sector, 16 to 18% from agriculture sector. This sectoral contribution also very important. So then only you have to provide the good answer. Okay. So because of these lowest contributions from agriculture sector, then only the government of India will take enormous measures to increasing that contributions அப்படின்ற மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்க முடியும். அண்ட் தென் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதெல்லாம் நம்ம டேபிள் போட்டு உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன், ப்ளீஸ் ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் தென் வித்தின் அக்ரிகல்ச்சர், வாட் இஸ் தி கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சீரியல் கிராப்ஸ்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் நோட் இட். இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் எங்க சார் இருக்கும்? பட்ஜெட் ஆர் எக்கனாமிக் சர்வே. எக்கனாமிக் சர்வேல வாட் ஆர் தி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ், நான் சீரியல் கிராப்ஸ்னா என்ன, வாட் அபவுட் தி ஃபார்மர்ஸ் இன்கம், ஒய் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ப்ரொவைட் மேபி பிரதான் மந்திரி what Kisan Samman Nidhi 6,000 rupees per year, right? So how it is calculated? So 6,000 rupees is enough for year to the farmers. So அப்ப அதெல்லாம் எப்படி மீன் பண்றாங்க, ப்ளீஸ் அதெல்லாம் நீங்க செக் பண்ணணும். அண்ட் வாட் இஸ் தி ஆவரேஜ் இன்கம் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் என்பிஏங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ மஸ்ட் ரெக்கார்ட் தி எஸ்டிமேட் தி அந்த டேட்டாஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்தியாவில் என்பிஏ எவ்வளவு, ஓகே, பேட் லோன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு, ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் என்பிஏ என்ன, ஓகேங்களா? வெதர் தி இன்சால்வன்சி பேங்க்ரப்சி கோட் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு சால்விங் தி என்பிஏ ப்ராப்ளம்ஸ் இன் இந்தியா, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். And the similar facts and the other aspects of economy need to be prepared. See, what is other aspects of economy? இப்போ நான் சொன்னது எக்ஸ்க்ளூசிவா அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன். Then industries also, services sector also. Which of the which of the things எது நம்ம அதிகமா எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் ஃப்ரம் சர்வீசஸ் செக்டர்ல? சாஃப்ட்வேர்ஸ், ஹார்ட்வேர்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். ஓகே, அண்ட் இம்போர்ட் பண்றது என்னது? ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செக்டருக்கும் யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் இட். ஓகேங்களா? ரைட். And then use these facts and figure to strengthen your arguments. This is very important. See, நான் மறுபடியும் சொல்றேன், கொஸ்டின்ஸ் உங்கள்ட்ட எப்படி கேட்பாங்க? உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வருது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ திங்க் தட், ஸோ ஒய் தி எக்ஸாமினர், ஒய் தி கவர்மெண்ட் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின் டு மீ அப்படின்னு கேளுங்க. ஓகே, தென் யூ திங்கிங் அபவுட் தி ஆன்சர்ஸ். ஓகே, அப்புறம் நீங்க எழுதுங்க. அந்த ஆன்சருக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு வி நீட் ஃபேக்ட்ஸ், ஃபிகர்ஸ் அண்ட் அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ், கமிட்டிஸ், கமிஷன்ஸ் எல்லாமே. ஓகேங்களா? ஸோ பாருங்க. அண்ட் தென் யூஸ் சார்ட் அண்ட் டயக்ராம் வேர் எவர் இஸ் பாசிபிள். ஓகேங்களா? 100%. நான் இப்போ லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸே நான் சொன்னேன் டயக்ராம் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, டயக்ராம் தேவையில்லை அப்படிலாம் கிடையாது. டயக்ராம்ன்றது நீங்க ஃபுல் பேஜ் போட்டுறக்கூடாது. ரைட்ல ஒரு ஹாஃப் பேஜ்ல ஒரு ஹாஃப் பேஜ் கூட கிடையாது. என்ன சொல்றது, சின்ன ஸ்கொயர் மாதிரி அதுக்குள்ள டயக்ராம் போடுற மாதிரி பார்த்துக்கேன். தென் டிமாண்டட்னா தான் போடணும், சும்மா நம்ம கூட தேவையில்லாம போடக்கூடாது. ஓகே, அண்ட் தென் ஃபார் ஜிஎஸ் தேர்ட் பேப்பர் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி எக்கனாமி, committees and commissions very very important. So when you are going to give some recommendations, so according to 15th Finance Commission recommendation given by NK Singh, so these are all the recommendations கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, see the NK Singh, it's whether it is a needed or not, but the word might give some answer to, might give some additional marks to. ஓகேங்களா? அதனால the committees, commissions and their recommendations is very important. Okay, so பாருங்க. And then economic survey, make short note of various chapters. See students, already நம்ம 130 இல்ல 140 பேஜஸ்க்கு நம்ம நோட்ஸ் கொடுத்துருப்போம். ஓகே, பட் நம்ம இப்போதைக்கு நம்ம எக்கனாமிக் சர்வே எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் 2-3 லைன் நீங்க அந்த இதை படிச்சு ஒரு 1 பேஜ் எழுதி வச்சுக்கணும். ஸோ என்னென்ன ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ்லாம் வேணும், என்ன சொல்ல வராங்க, ஓகே, அதை எழுதி வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ரைட்டு. அண்ட் கீப் விசிட்டிங் நிதி ஆயோக் வெப்சைட். இப்போ ரைட் நோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வெப்சைட் அப்படின்னும் போது நிதி ஆயோக், ஏன்னா டெய்லி ஏதாவது ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. ஓகே, ஒன்னு. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ. ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஃபார் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்னது, சென்டர் ஃபார் மானிட்டரிங் இந்தியன் எக்கனாமி. ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் மேக் இன் இந்தியா வெப்சைட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சில வெப்சைட்ஸை மட்டும் நீங்க நோட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஓகேங்களா? அதுல ரொம்ப வெரி பெஸ்ட்ன்னு சொல்லும் போது நிதி ஆயோக்.
நித்யக் வெப்சைட்டை கண்டிப்பா ரீட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ தென் ஒன்லி பாருங்க, இந்த ரிப்போர்ட் ரிலேட்டிங் டு தி ரீசன்ட் மொபிலிட்டி, tackling of air pollutions, and composite water management index, and then 3-year agenda. ஓகே, லாங் விஷன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ டபுளிங் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் இன்கம், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் மினிஸ்ட்ரிஸ் வெப்சைட்ஸ் சொல்லும்போது எம்எஸ்எம்இ. ஓகேங்களா? ரைட். சி ரீசன்ட் டைம்ஸ், மேபி லாஸ்ட் டே, நேத்து, ஓகே, எஸ்டர்டே June 27, ரைட்? ஸோ இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ, ரைட்? பேப்பர் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ தமிழ்நாட்டிலையும் சரி, இந்தியா லெவல்ல, ஸோ தேர் ஆர் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டார்டட் இன் தட் பர்டிகுலர் டேட். ஓகே, ஸோ அதனால எம்எஸ்எம்இ வெப்சைட்ஸை ரீட் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜிப்பா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வருது, யூ கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஆன்சர் இன் யுவர் மைண்ட் அண்ட் வித் வேலிட் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸுக்கு ப்ளீஸ் யூசிங் ஆஃப் இட். ஓகே, நான் எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இதை போட்டிங்கனாவே ஆல்மோஸ்ட் ஆன்சர். பட் நீங்க நார்மலா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கும் அக்கார்டிங் டு தி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கும் தெர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் உங்களுடைய வேல்யூ ஆடட் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, உங்களுடைய ஆன்சருக்கு வேல்யூ ஆட் பண்றோம். ரைட்? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மேபி நம்மளுக்கு இப்போ டைம் அவைலபிள் இல்லை. ஓகேங்களா? நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணி பாருங்க. வேமா ஐ வில் டிஸ்கஸ் வெரி ஷார்ட்லி. ஓகேங்களா? ரொம்ப ஷார்ட்டா டிஸ்கஸ் பண்றேன். ஒரு 2 minutes என்ன அலோவ் பண்ணுங்க. ஐ வில் டிஸ்கஸ். ஓகே, என்ன கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம்? சம்திங். Okay. See, students, take a first question. Why is public-private partnership required in infrastructure projects? Okay, first of all, first question. See, for infrastructure projects, so example, infrastructure, economic infrastructure, physical infrastructure, right? So, infrastructure project, why public-private partnership is important? Government benefits, positives. பிரைவேட்டுக்கு சில பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள், கவர்மெண்ட் என்னது, லேண்ட் அக்விசிஷன் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் தி கவர்மெண்ட். ஓகே, அண்ட் தென் ஃபார் ரெட் டாபிசம் சொல்லும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் தி காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரொசீஜர், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்ரூவல்ஸ், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இட் tackled by the involvement of government. ஒன்னு. செகண்ட் திங், ஃபார் பிரைவேட் அப்படின்னு இருக்கும் போது, பாயிண்ட் நம்பர் 1, the advantages of private in terms of merging into the government. The private have expertise, knowledge, technicals, technology. Okay, the most important thing is finance, fund. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதெல்லாம் சேரும் போது, ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி பில்டிங் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே, இங்கே தே ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் ஒய் அப்படின்னும் போது, ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் 1, ஸோ பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் very useful in recent times in the infrastructure projects for the issues of involving in the infrastructure project, like long gestation period. There is a lack of money available for the building of infrastructure, and then there is a multiple administration problems. Okay, because you are, once if you are a private, so you are going to get consensus from all the departments. In terms of public private partnership, there is a single window system, right? So you are using easy for getting approval from all those departments in single way, right? So இதுதான். So the three important statement is long gestation period, which means the project will take long time. So அப்ப public private partnership இருக்கும்போது it might be target கொடுத்திருப்பாங்க, இந்த டைம்ல முடிச்சிடலாம். Second thing, the fund availability of money, resources. ஓகேங்களா? Right? The resources is a very important problem for the government. Okay, so the government have much amount of resources spent for the subsidies and welfare to the people, schemes and etc. அப்படி இருக்கும்போது they are not easily diverting that vast amount of money into the water infrastructure projects. So that's why the government calling to the private people to join with us. Okay, right? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட். இது ஸோ ஒய்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் 3 issues, these 4 issues, we need public private partnership. Okay, and then second, ஏன்னா பிகாஸ் 150 words தாங்க. ஸோ 150 words அப்படின்னும் போது ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து see students, please avoid to write the definition of what is என்னது பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப், அதெல்லாம் எழுதாதீங்க. ஓகேங்களா? நம்ம அப்புறம் சொல்ற வேண்டியது பேர் சொல்லிடுறோம். யூ டைரக்ட்லி டார்கெட்டட் தி ஆன்சரா இருக்கும். டார்கெட் தான் 150 வேர்ட்ஸ்ல டார்கெட் ஆன்சர் தான். ஒய் அப்படின்னும் போது அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே, தி பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் இட் இஸ் required in infrastructure project in recent times. Most of the infrastructure projects in India conducted by the public private partnership. So there are some of the issues with respect to the infrastructure projects in government building of government. So one, lack of another resources, long gestation period, red tapism. Okay, multiple project failure.
ஓகே, ப்ராஜெக்ட் அது குவாலிட்டி இல்லாம இருக்கு, இதெல்லாம் சொல்லணும். ஓகே, அடுத்து பாருங்க, எக்ஸாமைன் தி ரோல் ஆஃப் பிபிபி மாடல் இன் ரீடெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இன் இந்தியா. ஆக்சுவலி இது நியூஸ் பேப்பர்ல ரொம்ப ஃபேமஸா போச்சுங்க. என்னன்னா ஏர்போர்ட்டுக்கு, ஓகேங்களா, ஏர்போர்ட்ல தான் பிபிபி மாடல் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது, ஸோ தேர் ஆஸ்கிங் அபவுட் தி ரோல் ஆஃப் என்னது ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அப்படின்னும் போது சி ஃபார் எனி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸுங்க, பிபிபி அப்படின்னும் போது த திங் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன், ஆப்ரேஷன் எஃபிஷியன்சி இருக்கு. பிபிபி மாடல் அப்படின்னும் போது தே ப்ரொவைடிங் குட் குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீசஸ் டு தி பீப்புள். ஓகே, அதுக்கு மைட் பி தே ஆர் ஹேவிங் சம் யூசர் சார்ஜஸ். ஓகே, அது சார்ஜ் பண்ணுவாங்க, பட் த சர்வீஸ் இஸ் வெரி குவாலிட்டியா இருக்கும். ஓகேங்களா, அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வாட் தி ஃபெயிலியர் ஆஃப் தி பர்டிகுலர் சர்வீசஸ் அப்படின்றது ஒன்று இருக்காது. ஓகேங்களா, ரைட். அண்ட் தென் ஸ்மார்ட் வே ஆஃப் அப்ரோச்சஸ் டு த பீப்புள். ஓகேங்களா, மாடர்னைசேஷன். ஓகே, ஸோ அப்போ இதுதான் பிபிபி மாடல்ல ரீடெவலப்மெண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ வந்து ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி இருக்கும், எஃபெக்டிவ் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் லேபர்ஸ், மாடர்னைசேஷன். ஓகேங்களா, அண்ட் ஈஸி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி வே டு அப்ரோச் த பீப்புள். ஓகேங்களா, ஸோ டார்கெட் ஓரியன்ட் சென்ட்ரிக்கா இருக்கும். ஸோ இதுதான், அவ்வளவுதான், ஒரு 4 பாயிண்ட் தான். ஓகேங்களா, கொடுத்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். ஓகேங்களா, சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஓவராலா சொல்லி பாருங்க, தென் யூ கம் அப் வித் தி ஆன்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ எனிஹவ் ஐ ஹோப் திஸ் presentation might be, sorry, orientation might be very useful for you. If you have any doubt, you personally ask me. Okay, I'll explain one by one. And then next, for once you completed the exams, so we'll have one-to-one discussion, right? Okay, so adula we'll discuss the answers for the demanded questions. நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா, see students, if you have any doubt, let me know. Any doubt, I'll share this PPT to the group. Okay, no issues. Students, any doubts? Okay, right. Okay, Soumya. Okay, okay. Okay, students. ஓகேங்களா, so the responsible, the way of answer writing is in your court. Okay, so என்னதான் நாங்க எவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும், so ultimately you are going to write the exams. Okay, so அதனால be confident. Okay, don't worry about your whether என்னோட ஆன்சரை பத்தி ஏதாவது தப்பா நினைச்சிருவாங்க. No need to worry about it, because we are all in the same process. இப்படிதான் நம்ம வந்திருக்கிறோம். அதனால நான் சொல்லியிருக்கிறேன், மீன்ஸ் எழுதும் போதே ஃபோர்ஸ் டு ஸ்டார்ட்ன்ற வார்டை யூஸ் பண்ணுவோம். கரெக்டா, ஃபோர்ஸ் டு ஸ்டார்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹார்டா தான் இருக்கும். டெய்லி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எழுதுங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி எக்ஸாம் டெஸ்ட் சீரீஸ், யூ ரைட் டெய்லி ஒன் கொஸ்டின்ஸ். ஓகேங்களா, டேக் ஒன் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் நெட். ஓகேங்களா, இல்ல ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ரைட் த ஆன்சர்ஸ். ஓகே, அதை அனுப்புங்க. சார் இட் இஸ் ஓகே, ஆர் இவ்வளவு வேர்ட்ஸ் கரெக்ட் ஆகுதா? ஓகே, எல்லாம் பாத்துக்கிறணும். ஓகேங்களா, அண்ட் தென் ஃபைனலி ஐ ஃபர்கெட் டு டெல் ஒன் திங். See, for 10 more questions, you have to write within the time of 7 minutes. For 15 more questions, around 11 to 12 minutes is okay. Okay, so 10 more question, less than 7 minutes. Okay, so example 10 into 7, 70 minutes. Okay, and then you have to take 15 more questions for 11 minutes. So 10 into 11 minutes equal to 110. 110. So அப்போ 3 hours. So டோட்டலா நம்மளுக்கு வந்துட்டு 70 minutes plus 110 minutes. So டோட்டலா 180 minutes. 3 hours வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும். So for 10 mark, less than 7 minutes. Okay, 5 to 6 minutes is good. Okay, and then for 15 mark, 10 to 11 minutes or 10 to 12 minutes is good for the spending of time for the each questions. Okay, it is very hard to follow the time limit, but please mind it. Okay, then only you go for the last questions வரைக்கும் போக முடியும். Okay, so thank you students, thank you for the orientations. Okay, so thank you students.